Foot. Fuck. Oh, fuck. No. This is Chang from Pasal TV, and today I make a challenge named English Pronunciation Challenge. And we have 3 levels. Overcome, you can get 500,000 Việt Nam đồng. If not, you have to kiss me. Let's go! Foot. Fuck. Oh, fuck. No. Fuck. Okay, let me give you some help on how to say this word. The word is folk. Okay, like when you're talking about like your family, like my folks. Like over the weekend, I saw my folks. How are your folks doing? Are your folks okay? So the word is folks or folk. Okay, now pretty much all of you on that video I saw, oh my God, you are saying this word. This is probably the worst, awful word you can say in English. Sit. No. Sit. Sis. No. Set. No. Okay, Pasal students, let me give you a little tip when it comes to saying the word sheet. Okay? It's not shit. Shit is a bad word. Okay? It's not shit. It's sheet. So what you need to do is you need to go high on that E. It's like up, down, like I'm squeezing you. E. Okay, up, down, E. Now say she. Throw. Throw. Hầu hết chúng ta gặp nhiều khó khăn trong việc phát âm tiếng Anh, gây ra những tình huống giao tiếp vô cùng tai hại như trên. Hãy đến với trung tâm Anh ngữ Pasal để được học phát âm với phương pháp độc quyền Pronunciation Workshop được sáng lập bởi chuyên gia ngôn ngữ Paul Gruber, giúp bạn chuẩn hóa phát âm Anh Mỹ chỉ trong 2 tháng. Đặc biệt, khi quét mã và đăng ký ngay tại đây, bạn sẽ có cơ hội nhận được học bổng lên đến 6 triệu. Đăng ký học thử miễn phí và nhận những phần quà của Pasal nhé!